incontrarsi con il Signore. Le corde delle campane scendevano da quell'unica torre sulla facciata sottostante ed erano legate, come sempre, al chiodo vicino al portale. Solo il chiosco nel centro della piazza era cambiato. Ostentava ora un color bruno rossastro rugginoso, ma le panchine forgiate in ferro erano di un bianco immacolato sul quale risaltava l'emblema araldico della dimenticata famiglia dei Galate. Vide Encarnazione che attraversava la piazzetta per recarsi in chiesa. Lasciò i suoi amici, le seguì i passi. Encarnazione entrò in chiesa, prese posto in una delle ultime panche. Lui andò a inginocchiarsi ai piedi della candelora. Encarnazione aveva sentito prima l'odore, poi lo sguardo dell'uomo della sua croce che la seguiva mentre lei attraversava la piazzetta. In chiesa ne percepì la presenza dietro di lei e si girò a guardarlo. Inginocchiato ai piedi della candelora, il suo uomo era intento ad accendere una candela. Con quella stessa candela ne accese poi un'altra e altre ancora, quanti erano i ricettacoli ai piedi della Vergine. Nel momento stesso in cui il gitano si metteva a mani giunte, Encarnazione si fece il segno della croce e recitò una preghiera speciale a Maria Vergine delle Candele, sapendo che lui non ne sarebbe stato capace. Quella sua preghiera non voleva essere per lei, ma per quel Rodolfo Valdés, che altri chiamavano El Gitano, e lei riusciva solo a chiamare Popo o mi vida o di cielo, qualche volta anche mi amor, ma solo quando erano a letto e non c'era nessuno che potesse sentirla. Stava pregando con gli occhi chiusi quando percepì la presenza del gitano che in silenzio prendeva posto accanto a lei. Si mosse, si accomodò fino a toccarlo con la gamba. Voleva sentire ancora una volta il suo calore di animale e ricordarlo quando lui sarebbe andato via e lei si sarebbe ritrovata sola a contemplare la croce del suo Calvario. Grazie. So you've heard a lot of different representations of Italy. Any questions or comments for any of the four writers? One must have a question. How long did it take you to write it? What inspired you? I'll ask a question. So, how did this story come out? I'm going to ask Cristina. Okay. First, how did this story come out that you know, how long did it take before you even knew about this story? It sounds like a story that people. Well, it happened just the way I wrote. I went for a walk about 18 years ago with a family friend, and he told me this story, and I had no idea about it. You just unloaded it. Yeah. Well, that's kind of a gift, even though it's a horrible story. Yeah. Well, he actually didn't tell me at the time that these were his cousins, because the last name was quite common. It's very long, but quite common. So I found that out much later, that they were actually his cousins. He just told me what happened, but didn't mention that little detail. Wow. Can you speak to that question? You're in Rome a long time. Because yours is very multi-layered also. So it gives an atmosphere, feeling, there's a lot to it. Well, it's living in Rome, you can't help but see ruins wherever you go, or buildings that are associated with the distant past. As I said, my distant past in Vancouver is 19th century, so when you're in Rome, you have a very different perspective of history.
And so the ruins in themselves gave me reason to start thinking about a poem. What does this mean to go back into the past? So when we go back into the past, we start to think of finitude. Everything comes to an end. And when things come to an end, then you wonder, who are those who remember, right? Last night it was quite interesting when we saw the Carthusian monks representing this event that took place in the 16th century with the reception of the Emperor Charles V. These Carthusian monks were remembered by people enacting these roles of Carthusians. If you do not have a city who remembers its history and then individuals who are acting these roles, everything is forgotten. So stones and ruins are connected to memory, what I remember of the past, but then who remembers the person, right? Like, who remembers the Carthusian monks? You need people to do the writing, you need people to do the remembering, the transmission of stories and so forth. So it leads to the journey ahead, this mystery. Where does this go? Where do I go? What awaits me? And in the case of Rome, as a metaphorical figure for the eternal, it has been referred to as the eternal city. Why is Rome referred to as the eternal city? I think it's probably to do with its beauty more than anything else. Plato says in the Symposium that beauty, we are attracted to beauty because it creates a sense of immortality. I think this is what Rome does, using philosophical language. It creates a sense of the immortal. So I'm just going to pass that question to her also. In terms of what inspired you to do the piece? Was it visiting places? Yes. As the bio says, I lived in Florence or in Tuscany for 14 years. Pardon? Yes, I was born in Sicily, but I was raised in Toronto, so I have a strong link, with Tuscany and Sicily. Okay. In terms of what inspired you, is it you were living in two different places? Yes. Yeah. Actually, what I like to say quite freely is that I follow the sun. Okay. During the summer months, I live in Italy, in the region of Molise, not too far from here. Then I go back to California, sunny. Then it starts getting a bit cloudy there, so I go to Mexico. When Mexico is getting too hot, I run back to California. And when California is getting too hot again, I run back to Italy. And that's why I'm here today. Someone from the audience does have a question. Yes. Volevo chiedere a Pietro Corsi, vista la... Oh, you want to stand up and identify yourself? You can use a mic if you want. Volevo chiedere a Pietro Corsi, vista la sua conoscenza delle pratiche di lingue, che però non è solamente una pratica linguistica, ma come abbiamo sentito è sono tanti capitoli della sua vita, dall'Italia, il Canada, California, Messico. Ecco, quando immagina e scrive le sue storie, scrive i suoi romanzi, i suoi racconti, ecco, come li pensa? Li pensa in italiano e li scrive immediatamente in italiano? O, per esempio, mi spiego ancora meglio, questo pezzo che hai letto probabilmente lo hai scritto in italiano, ma sembra più pensato in spagnolo che poi, perché il problema è pensarlo in un modo, scriverlo in un'altra lingua. Ecco, volevo chiederti se la prima stesura è in italiano pur pensandolo in spagnolo, perché chiaramente la struttura, i personaggi sono chiaramente di quel mondo lì, non hanno a che fare con il mondo italiano. Grazie Sebastiano Martelli è professore all'Università di Salerno e stamattina lo avete salutato qui mentre lui ci dava il benvenuto. Noi ci conosciamo da tantissimi anni
E quindi grazie Sebastiano per questa tua bellissima domanda. Mi conosci bene, sai forse anche come, cosa, quanto penso. Come te lo preciso di nuovo, così anche ai nostri amici. Quando scrivo in inglese, penso assolutamente in inglese, e quando scrivo in italiano scrivo pensando in italiano. Nel caso di questo libro scrivevo in italiano, mi trovavo in Messico, ero totalmente immerso in quell'atmosfera antropologica, anche come tu dicevi anche stamattina, e quindi lo pensavo, la scrittura la pensavo in italiano definitivamente, ma il racconto l'ho vissuto e l'ho pensato sul posto, con la mentalità del posto, e questo si nota anche nelle altre pagine del libro. Grazie. Any other questions from our writers? Well, we have sort of a mantra in the Italian American Writers Association, and that is to read each other, write or be written, and buy our books. So we are going to a coffee break, and we have book sales, and you can still ask questions of the writers, and schmooze, as we also say in New York. Okay. Thank you.